70.40%. Ibandla libacwaningi nabagcini mabhuku kuleli vekati le-Africa i-Africa Association of Chartered Certified Accountants lithi kunesidingo sokuthi kube netifundvo tokucwaninga emabhuku etikolweni letiphansi kude lo hlangothi luthuthuke. Lokuvetwe nguMichael Gora lobuke nemfumvo nentuthuko kulenhlangano lochazile ukuthi umhlangano labanawo kuleli wekubuka tindlela tekuthi lo hlangothi lungathuthukiswa kanjani kuleli. Umbiko lobuka simo sebacwaningi kanye nebagcini mabhuku eVenkat le-Afrika uveta ukuthi kunesidingo sekuthi bashintshe indlela labasebenta ngayo kude ihambisane netindlela tebuchwephesha. Michael Gora lobuke tentuthuko enhlanganweni lebuke loluhlangothi eVeni le-Afrika i-Africa Association of Chartered Certified Accountants uthi umhlangano labanawo kulele hotela le-Hilton Garden Inn eMbabane uhlose kuphuma nelikhambi lwekuthi emave lase-Afrika kufaka ekhathi le-Eswatini angakwenda kanjani lokhu. We want to make sure that the accountants who are already in the system, we are upskilling them to make sure that they are as digitally savvy as possible. And as far as the future generation, we want to look at the syllabus in partnership with higher education institutions and the regulators to make sure that we start developing content and exams that are future ready. That for us, I think, is the most important. A third leg is around the gap in the public sector. We saw from the report that the public sector is a major part of the economy. So we can't succeed unless we bring the public sector on board. One of the initiatives that is already ongoing is the Africa, through the Pan-African Federation of Accountants, is the Africa Professionalization Initiative, which deliberately and intentionally seeks to close the gap in the public sector. And we want to do this collectively and in country together with working with partners, especially the donor funding agencies. Gora uthi batawusebenzisana nemave ekuqinisekisa kwekuthi tisombululo labatawuphuma nato kulomhlangano tisetshenzwa ngendlela lefanele kude lo hlangothi lithuthuke. Tindzaba Eswatini TV kubika Nelson Wendla ngamandla kunambongwa Dube eMbabane. Umphathi welibhangi Eswatini Bank noZizwe Mulela uthi leli bhangi litimisele ukuthi linikede emaswati lusito loludzingekile lolutawufaka sandla kwakhiwe emathuba emsebenzi kuphindze kufuleke umnotfo. Mulela bekakhuluma emhlanganweni nematiko latsintsekako kanye nabosomabhizinisi labancane nalabakhulu. Libhange le-Eswatini Bank lihlanganise bosomabhizinisi labancane labasakhula nalabo lesebakhulile kuva imivo yabo mayelana nekukhulisa lusito loluniketwa nguleli bhange eluhlangothini lokesekela bosomabhizinisi balapha eveni. Umphathi waleli bhange noZizwa Mulela uthi bosomabhizinisi abakunake ukuthi nabafaka ticelo imininingwane yabo ibe ngileyo leliciniso. There is no simpler way to create new jobs, eradicate poverty, increase GDP, and raise the standard of living of our people than supporting entrepreneurship and supporting people who dare to start their own businesses. Every surviving and successful business means new jobs and growth of GDP. While MSMEs have the potential to contribute a lot more to economic growth and poverty reduction, currently in Eswatini, this is happening at a very slow pace, and I guess that is why we are here today, just to try and see what else is there for us to do so that we increase that pace. Now, this is a result of many factors, including socio-economic challenges that we are currently faced with as a country. However, from our point of view as a financer, one of the main challenges facing MSMEs is the lack of preparedness to access finance rather than the availability of the finance itself. Umcondzisi welihlangothi lwemabhizinisi yetiko letekuthengiselana umluleki Dlamini uthi amaswati lamanyende akhombisa inshisekelo lenkulu yekucala emabhizinisi. It was about 4,000 of businesses that were registered as SMEs. That was in 2010. With Manzini leading in terms, there were 1,700 businesses. Then in
Under the fiscal for 2017, Manzini then had 28,000. So you can see in terms of the growth, within a period of 10 years, we've now achieved a high number in terms of increase in the number of our micro, small and medium enterprises. Tikhulumi letibe ingcenye yalomhlangano otfaka ekhatsi luhlangothi lokufukamela emabhizinisi kaSEDCO, luhlangothi lokubutha umthelo kanye ke neluhlangothi lwelwati ngemali. Etindzabeni kubeka Sondomlangeni nginaThemba Shabangu Mathapha. Kanti kuleto letibuya ngaphandle kwakuleli lababukete kuphepha eveni la-Ukraine bayachubeka nokusita abamfula abalimele ngesikhathi ilive le-Russia lihlasela emadolobha lafaka ekhathi ledolobha le-Kyiv eveni la-Ukraine ngemsombuluko. Kulogadla kweRussia lekubekeke kuqala kusukela ngenyanga yenhlaba kugadlwa lidolobha leKiev eveni le-Ukraine kulimele kakhulu utakhiwo nebantu abaningi nanabo balimala. Balinganiselwa kulaba 14 bantu labashile emhlabeni kulokuhlaselwa kwe-Ukraine lihlaselwa ngamasotsha aseRussia. Mengameli welive le-Ukraine Vladimir Zelensky uthi inhloso lenkulu yamengameli Putin kulokuhlaselwa kwangemvulo bekuthi abhubhise sonke isive se-Ukraine. Uthi Russia behlose ukuqumba phansi itakhiwo temandla phecelezi energy infrastructure kulelive le-Ukraine. Uthi isive se-Ukraine ngeke sibukelelane kulesimo kepha ke sitawuchubeka sibambane sibe munye. Uthi amasosha alela live atawuchubeka nekulwa avikele isive kanye nemhlaba wase-Ukraine. They want to create panic and chaos. They want to destroy our energy system. The second target is people. They deliberately chose such a time and such targets in order to cause as much harm as possible. But we are Ukrainians. We help each other. We believe in ourselves. We will restore everything that was destroyed. Ukrainians, this morning is tough. We are dealing with terrorists. Dozens of missiles, Iranian Shaheds. They have two targets, energy facilities throughout the country, Kyiv region and Khmelnytskyi, Lviv and Dnipro, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk region, Zaporizhia, Sumy region, Kharkiv region, Zhytomyr region, Kirovrad region, the south of the country. They want panic and chaos. They want to destroy our energy system. They are incorrigible. The second target is people. The time and the targets were especially chosen to cause as much damage as possible. But we are Ukrainians. We will help each other. We believe in ourselves. We will restore everything that's destroyed. There may be temporary power outings now, but there will never be an outage of our confidence. Our confidence is victory. Why such strikes exactly? The enemy wants us to be afraid, wants to make people run, but we can only run forward, and we demonstrate this on the battlefield. It will continue to be so. Rescuers are working now. Our air defense system is working. 38 aerial targets have already been shot down. Please stay in shelters today. Thanks to the help of our military, everything will be fine. And always remember, Ukraine existed before this enemy appeared, and Ukraine will exist after it. Glory to Ukraine. Lokhulumela i-European Union Commission Peter Stano uthi lesento se-Russia sikhomba ngalokusobala ukuthi mengameli Putin akanandzaba nemithetho yakamhlaba. Russia is opting for a tactics with aiming and indiscriminately bombing the civilians. This is something which is against international humanitarian law, and this indiscriminate targeting of civilians amounts to a war crime. Kanti ke live le-Estonia seliphumele ebaleni lachaza ukuthi inkantolo yakamhlaba kumele iphenye ukuthi bantu bebangabulawa yini ngesibhuku nangesibulawela futhi bebangabulawa yini ngenhloso ngemasotsha aseRussia kulempi lechubekako emkhathini kwalamave lamabili. Ngakulokunye mengameli welive leBelarus Alexander Lukashev sewumemetele ukuthi emasotsha alela live atawubambisana nemasotsha elive leRussia emngceleni lesentshonalanga nelive leBelarus. Lukashenko uthi lokhu kulandzela ukuthi iUkraine ihlongote kuhlasela live leBelarus ibambisene nebangani bayo basentshonalanga phecelezi Western countries. Inhlangano yaka-EU imdonse ngendlebe Lukashenko ukuthi angalokothi abambisane neRussia kulesento saPutin lesiphambene nemithetho yakamhlaba. Umbiko uhlanganiswe ngeLinkedIn Gule Thombe etholakele ka-DWTV.
Njengoba emaphoyisa bekabheke ukuthi ahlangane nemphathi wabo William Dlamini lamuhla abonakele emaphoyisa ngekhathi ya Police Academy kusukela ekseni netimoto tingena tiphuma nawo. Umhlangano ubheke ukuthi ulungise tindzaba lombutho noko lebobotsako indzaba nguleyo yemaholo lafunwa ngemaphoyisa lasetigabeni letiphansi ukuthi alungiswe njengobe kwenteka kulawo lasetigabeni letisetulu kulombutho. Nakuhlanganiswa lombiko wemaphoyisa bekasise ngekhathi ekolishi lawo. Mbukeli ngivusele nakhona lapho e-studio lapha la sikhona kumathapha e-Police Academy lapho ke khona kubhekeke ukuthi kuchubeke umhlangano wawo emaphoyisa nebaphathi bawo. Lokwentekile ke mbukeli utawukhumbula ke nangabe ulandzelela tona tindzaba ukuthi emaphoyisa ke indzaba yokuthi lendzaba lena uhulumende usayibuka akayikhohlwa kepha la kwendile sewucashe inkampani letawubuka lokuthi lamaholo angamiswa kanjani lo msebenzi loyo ke kuthi tiwe utawuthatha isikhathi lesingangeminyaka ukuthi uphele bese ke sekuphuma umbiko lotawusho ukuthi lamaholo akeme kanjani. Lokho ke kube seke kuyenteka amaphoyisa bekane kuthembisa ukuthi atawuhamba ashuce ashone khona emahhovisini yandvunankulu lapho khona atawuveta tikhalo tawo ngalena ndzaba atawubese ke adlulela nakhona ke endvuneni yato tisebenti tembuso adlulele nasendvuneni yemtsetfo sisekelo. Kepha ke lokubese kuyenteka umphathi wawo amaphoyisa ubese uyawubita amaphoyisa ukuthi ababuye bakhulumisane ngaleti tindzaba naletinye tindzaba ukuze ukuthi kutawutholwa likhambi leliya ephambili. Mbukeli ke sisatawuchubeka ke sizame sithole bona labakhulumela amaphoyisa ukuthi ngabe vele emhlanganweni kuchubeke kanjani yini sisombululo lesigcine sithethwe njengoba sizamile kusukela ekseni kubatfola kepha nasolo nani tincingo kutholakala. Tindzabeni Eswatini TV kubika Thembi Mavimbela nginavuma inkosi kumathapha. Imidlalo inhlangano ledlalisa umdlalo we-volleyball ithi sevele ilungiselela kudlalisa umdlalo we-beach volleyball lokungumdlalo we-volleyball lodlalelwa Eswatini saselwandle. Ngekusho kwelisekela lamabhalane walenhlangano nobuhle Dlamini liveze livele linayo indzawo lekubheka ukuthi isebenziswe kudlaliswa lo mdlalo kanti lenhlangano ibuke ukuthi ungakapheli umnyaka losetulu lo mdlalo utawube udlalwa ngalokuphelele lapha eveni. Inhlangano edlalisa umdlalo we-volleyball seyisukumele eTuli indzaba yekubisela umdlalo we-beach volleyball. Lokhu umdlalo we-volleyball oyedlalela endzawini leyilwandle. Lisekela lamabhalane walenhlangano yalemdlalo unobuhle Dlamini uthi babuke ukuthi lo mdlalo uqale kudlalwa ngalokuphelele ungakapheli lomnyaka losetulu. A few weeks back sibene inhlanhla yokuthi usibe hiking ku-introduce sports on Saturday and beach volleyball was among those sports that were introduced. Lokwentekile ukuthi we had people labahamba bawudlala yona beach volleyball and they were so happy with the sporting court they were khanzile the playing ground. Lo kusichaza konke ukuthi nathi si-association we are happy to introduce the sports to the people ukuthi beach volleyball is back and the people must get ready for playing because before the end of the year sizabe sidlalile yona beach volleyball khona esibeni. Lokho kutasisita ukuthi silungisele ema-teams atawukhona kuhamba next day awumele nalive kuyo yona beach. Lo mdlalo wagcina kudlalwa lapha eveni ungakabhethuka umkhuhlane we-COVID-19 lapho khona indzawo lebeseyithenjisiwe ukuthi itawudlalwa kakhulu bekuyindzawo yasesithokotho eWaterworld. Lobikela umsakazo we-Eswatini TV temdlalo ngiphathiswa Msibi umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonela eMbabane. Igijimi yaseveni laseKenya Philemon Lokedi somiswe iminyaka lemithathu kulandzela kutholakala ukuthi wasebenzisa tidzakamiva. Lokedi loneminyaka lengu-30 sewube yingijimi yemfica yaseveni laseKenya lemiswe ngesizatfu sekusebenzisa tidzakamiva emdlalweni wamadubane. Ingijimi yaseveni laseKenya Philemon Lokedi sewumisiwe ke iminyaka lemithathu kulandzela ukuthi kutholakala ukuthi usebenzisa tithako letingakavumeleki temidlalo. Lokedi loneminyaka lengu-30 sewube ingijimi yemfica yaseveni laseKenya lemisiwe kubeni batholakala ukuthi basebenzisa leto tithako letingakavumeleki.
Lokedi-ke wakhokhwa kulethi ngejim lebekumele tiyomelela live laseKenya emidlalweni yama-Commonwealth lebeyibanjelwe eNgilandi eminyakeni losetulu njengobe lolu phenyo bese livele liqalile. Eveni laseSpain licembu le-Atletico Madrid lithenga umdlali Antonio Griezmann waseveni laseFrance ngalokuphelele malimthenga ecembeni leBarcelona. Griezmann oneminyaka lengu-31 wathengwa licembu leBarcelona ngeminyaka ka-2019 lapho kwabhadalwa khona imali lengu-108 million pounds. Ekubuyeni kwakhe Griezmann ecembini le-Atletico Madrid kuhambisene nesibambiso lebesihamba nesivumelwano sekuthi i-Atletico Madrid leyinalo licembu leBarcelona kuthi ingakhokha imali yokumthenga lengu-40 million euros nangabe akhonile kudlala imizuzu lengu-45 emidlalweni lengetulu kwa-50% endzebeni ye-Champions League leqhubekako ngalesibili. Licembu le-Paris Saint-Germain litawuthola netulu nelicembu le-Benfica. I-AC Milan yaseveni lase-Italy yona-ke itawudlala ekhaya lapho itabe itholana ne-Chelsea bese labavikela lendzebe i-Real Madrid bavashela i-Shakhtar Donetsk. I-Borussia Dortmund yase-Germany itawutholana netulu ne-Sevilla yase-Spain. Lobekela umsakazo we-Eswatini TV kutemidlalo ngiphathizwe Msibi. Umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera kanti ithombe libheka DW France 24 kanye na VOA. Ngaleto temidlalo siyadebisa Tindzaba tetfu lo Emini sibonga kakhulu ukuthi nihlalisene nathi nisale kahle nibe nelusuku loluhle.